Ohaneze Ndi Igbo kpọrọ nzukọ mberede nke ndị ime obi n'obodo Enugu. Ndị Ohaneze kpọrọ okwu a n'iji kwụsị ike ma kọwara ndị Igbo ihe mere na ndị Igbo ga-ejipụta n'igwe wee bịanyere Atiku na Maazị Peter Obi aka ka ọ bụrụ ha bụ ndị chịbara Naịjirịa site n'otu ndọrọndọrọ nke PDP. Ha kwuru okwu a kwụsie ya ike maka na ha kwuru ihe niile nke gbasara ndị Igbo nakwa mmegide ndị ọchịchị nọ ugbu a, ya bụ ọchịchị Buhari, mmegide ha na-emegide ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Ya mere ndị Ohaneze ji kpọọ okwu mberede a na iji gwa ndị Igbo ka ha pụta n'igwe ma pụta ma bịanyere Atiku nke na-azọ ọkwa ọchịchị ịchị Naịjirịa site na ndọrọndọrọ nke PDP, ya bụ ndọrọndọrọ nke eji nchanwụ wee mara. Cheta na Atiku kpọrọ Maazị Peter Obi dịka osote ya. Ya mere ihe ndị a na ihe ndị ọzọ nke ndị Ohaneze kwuru mere ha ji sị na Ohaneze na-akpọku ndị Igbo ka ha pụta wee kwado Atiku site na ịbịanyere ya aka n'ụzọ pụrụ iche n'oge a na-achọ ịbịa ya aka ịhọ ọkwa ọchịchị nke Naịjirịa. Ka ha mechara nzukọ a, ha pụtakwara wee kwuo ihe ha metara na nzukọ a wee gwa ndị ụwa ebumnobi ha. Ha kpọpụtara ofu onye kara aka n'ime ndị Igbo, ọkachasị n'ime ndị Igbo ama ama bụ ndị Igbo gbara mgbọrọgwụ ndị bịara nzukọ a. Ha kpọpụtara ofu onye a ka ọ bịa gwọrọ ndị ụwa ihe ha metara site na nzukọ nke mere n'ime obi a. Lekwa ka esi gụpụta ebumnobi ndị Ohaneze na ndị Igbo kara aka, ndị ichie, ndị ọnụ na-eru n'okwu, ndị Igbo gụrụ akwụkwọ, ndị ọka mmụta pụrụ iche, ndị gbara ọkpụrụkpụ, ka ha si gụpụta ihe metara na nzukọ ime obi nke mberede emere n'obodo Enugu. Lekwa ka ha si gụpụta ya ozugbo ozugbo. Ife na-eme bụ ka anyị ofu onye ka ọ bụkene draft kọmunika enwe ka onye ọ na-ege ntị o nwere ife olu na anyị ga-atinye n'ime ya na anyị na-etinye okwuo, o nwere ife ọdịo postu okwuo, okwusie ya anyị nye mmadụ ole ma one ofere ma move for the adoption wee ifefa ji emove ye sekọndụ anya anyị ewee gaba n'ihu. Ọ bụ uche nnọọ Alex Obona. Ndị Igbo kwenu, ndị Igbo kwenu, mụọnụ, zụọnụ, baanụ, ụmụnụ zụọnụ n'aha Jizọs. Biko mmegbu ya n'onu bekee. Communique issued today, Thursday, February 21, 2019, at the emergency meeting of Igbo stakeholders at Enugu. Ohaneze Ndi Igbo worldwide, in collaboration with our Igbo Development Foundation, ADF, convened an emergency meeting of Igbo stakeholders today, February 21, 2019, at Enugu. The aim of which is to exhaustively review recent events in Nigerian politics as they relate to Ndi Igbo in particular, especially in the aftermath of the postponement of the presidential and national assembly elections in the country, and to express the solidarity and commitment of all pan-Igbo groups and stakeholders to work together in view of the dire situation facing Nigeria in general and Ndi Igbo in particular. Despite the extreme shortness of the invitation, worthy Igbo sons and daughters thronged the venue and agreed as follows. 1. All pan-Igbo organizations and stakeholders do commit to work together in the spirit of Onyaga and Nwanneya, even in the face of existential threats confronting us as a people. 2. We view with utmost concern the explosive political situation in Nigeria, as it appears the country is sliding downhill, and this portends greater danger of collective immolation with catastrophic consequences for the country. 3. We urge all Ndi Igbo in their various places of abode in Nigeria and elsewhere to continue to live in orderly and peaceful coexistence with their neighbors in the manner we are well known as a people, but refuse to be intimidated by anybody. 4. We agree that the irreducible minimum for Ndi Igbo that will be acceptable for their continued participation in Nigerian enterprise will be a renegotiated and restructured Nigeria based on equality, equity, justice, and for the component regions and individuals who will live under its authority. It must be one that ensures self-determination
for the various nationalities, regional autonomy, and freedom of the corporate regions to manage and control their political environment and resources, and worship their God without let or hindrance. Consequently, our demand for the total restoration of Nigerian politics, as encapsulated in the Kweme Square Oka Declaration by Ohaneze Ndi Igbo worldwide, and this ADF facilitated Enugu affirmation endorsed by many Igbo groups, remain the best framework for a workable Nigerian state, and we stand by these declarations at all times. 5. We know that only one political party has so far committed to the restructuring of Nigeria based on the manifesto released by the presidential candidate of the Igbo Democratic Party, PDP. That means substantial demands for a just society where ethnicities, regions, and sections of society are allowed to relate as they wish, make progress at their own pace without undue interference by others. 6. Therefore, Ndi Igbo reiterate our unequivocal support and endorsement for the Atiku Obi presidential ticket as already announced by the national leadership of Ohaneze Ndi Igbo worldwide, Igbo Development Foundation, and other Igbo interest groups like the Association of Southeastern Union, etc., etc. 7. That we call on all Igbo registered voters, both home and outside the Igbo homeland, to come home en masse and vote for the Atiku Obi ticket. This election is our collective struggle for freedom, and we must count it all joy to be part of history. 8. We know with great disappointment the inciting comment by certain persons in authority, which directly fuel security concerns about the safety of Ndi Igbo, both inside and outside the Igbo land, both during and after the general elections. We also know the proliferant presence of able-bodied young men of questionable intent, doing no serious business, who have flooded all nooks and crannies of our homeland. We urge our town unions in Igbo land to be very vigilant, to monitor and control the movement and activities of all persons in their domain, and report all untoward activities to the appropriate quarters for analysis and action. We urge Ndi Igbo in their place of abode in Nigeria and elsewhere to continue to live peaceably and go about their civic duties in orderly and exemplary manner, for which we are all known, but refuse to be intimidated by anybody. 11. We note with great apprehension the massive mobilization and deployment of soldiers within all enclaves in Igbo land. We also know that there is no constitutional provision for deployment of soldiers for electioneering purposes, and therefore advise that every effort must be made to ensure that these soldiers do not engage in the harassment of the public going about their lawful civic responsibilities. 12. We call on all Ndi Igbo, the international community, and election observers to join us in the monitoring the activities of these soldiers during this period to ensure that all the activities are strictly in accordance with the law. That no one should doubt the resolve of Ndi Igbo to hold every corporate and individual miscreant personally responsible for any unlawful conduct and pursue such with every resource at our disposal and for however long it will take us at international level. That a station room has been set up to collect all data and information, graphic and otherwise, arising from any misconduct. That a special committee of experts have also been set up to sort, analyze, and categorize the information collected for actionable responses. That we condemn in its entirety the manner in which the elections were postponed by INEC. This has had deleterious impact on our national economy. That we call on the federal government to ensure the safety of Ndi Igbo, especially those living in northern Nigeria and other parts of the country, and call to order any public officer that may, through words or actions, be promoting violence. Finally, we commend the avowed interest of the international community in having credible elections in Nigeria. As Ndi Igbo, we invite their direct humanitarian intervention in whatever ways that the need may arise in Nigeria. Dated today, Thursday, February 21, 2019. I
Ambassador Muche, do I see your hand trying to move emotion? Can I go to now? Na batalla. He move emotion. I draw for 1 second. Go ahead. Calm. And I move the motion that this communication should be adopted. Thank you. Ambassador Oke Emuche, MFR, has moved the motion that the communique be adopted.